Also Joy of Weaving, worum geht es da eigentlich? Da geht es um den Genuss, haptisch mit Material umzugehen, verschiedene Techniken in Systeme zu bringen und einfach diese verschiedenen Materialien auch zu fühlen und zu genießen, was man da tut. Da geht es eben in erster Linie auch um den Prozess und gar nicht so um die Resultate, sondern das, was wir anfassen, dass wir das auch wertschätzen, was wir auch anhaben zum Teil, die Kleidung, dass wir das wertschätzen und transformieren können zu etwas, was auch anderen Menschen Freude bereitet. Ich habe großes Interesse daran, eben die Frauen in den künstlerischen Kontext vorkommen zu lassen. Also, dass sie mit ihren Arbeiten in Museen gezeigt werden, dass diese Techniken außerhalb des weiblichen Handwerkens vorkommen, dass sie eben aufgrund von Traditionen und Kenntnissen auch wirkliche Kunst sein können. Als ich in Brooklyn war auf einem Performance- und Installationsfestival, habe ich in einem Café in Brooklyn wunderbare Arbeiten gesehen, die gewebt und gehäkelt waren, und ich war so fasziniert, dass ich mir den Namen der Künstlerin aufgeschrieben habe, und gleichzeitig auf demselben Festival habe ich eine andere Künstlerin kennengelernt, die irgendwie auch in den Performances sehr ähnlich arbeitet. Und die beiden, das waren die Kathie und die Frid, waren immer in meinem Kopf. Und in dem Zusammenhang habe ich auch die Susanne Thiemann, die mir mal für eine andere Arbeit von mir auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist, weil sie professionelle Korbflechterin ist, die habe ich mit ins Boot geholt, weil ich finde, ihre Arbeiten passen wunderbar zu diesem Projekt. Und wir sind wirklich, inzwischen haben wir heute sogar darüber geredet, so eine Art Künstlergruppe schon geworden. Textile design in Israel is very much based on the idea of the Bauhaus, and it was always very inspiring for me, and that is my connection to actually place here in Germany. I visited Berlin before, and I've been visiting Bauhaus, but I'm still curious to see. My colors often come from Bauhaus ideas, and whatever textile was interpreted or made there. I had a teacher in Israel that very much inspired me and inspiring me until now. She was working on the idea of deconstruction of weaving, how she can break this idea of vertical and horizontal lines and create a three-dimensional sculptural shape. Breaking up from this idea, I tried incorporating different mediums inside, like painting the fabric during weaving, as well as incorporating ropes, more like finding the connection between flat and three-dimensional. I also work a lot with the copper wire, and copper wire also gives this three-dimensionality to the fabric. So even though it's flat, it gives the flow in a very different way if that is just cotton or wool. That gives fabric another kind of like texture and shine. So yeah, again, a lot of ropes, and I work with wool that I found in the residency in Iceland. I very strongly responded to the land that was surrounding me. My fabrics are definitely inspired, the volcanoes and the fire. So you can see here all this inspiration coming through. Return the material to where it came from, reminding the trees, the roots, the organic kind of like natural feeling to it, and
paper is made out of trees, paper that is discarded, like newspaper, as well as paper that I bought. So I thought this is actually a very basic structure for three-dimensional weaving on loom. That's how you work. You can divide two layers and you can sort of like combine them together. Ever since I was a little kid, and I would say that my mom really inspired that in us. We lived in Ibiza, Spain, so we didn't have television. We only had radio on Sundays, BBC. We played in the caves, got clay. We played in the trees, in the woods. That's what we did. We were homeschooled. So sewing, crochet, making were part of our lessons. That was just the way we grew up. We watched my father, who also was an architect, build a building next to us, as well as always working on the house. So it's just, I think, from very young age, I don't have any other memory. So for me, picking up something like crochet, which I'm doing right now, is really very intuitive and natural. So going to these track meets with my kids, which would be all day, I needed something to do. And so I started taking the ideas of the way I was looking at architecture in a different way, and daily use, habit, the things that we easily dispose of, single-use objects like plastic bags, which is what I'm using right now and have used in some of the weaving. And trying to keep them out of landfills, thinking about things ecologically, which is also something that I think is just so at the forefront and more than overdue to include in how we look at how we leave our imprint on the world. I love trying different things. I like using different materials. Again, questioning what weaving is, how you can weave, what you can use for weaving, where you can find materials that you don't have to buy. And I haven't left, so I do also include ceramics in some of my weavings, as well as crocheted works, and also crochet in the weavings. To me, they just work together. It's very fluid for me. And intuitive. I don't necessarily plan anything out, including this. I started with a piece of rope that I found on the beach. Here is one of the contributions I made to the installation, using a recycled webbing material that is used as a single-use item to wrap Christmas trees at the hardware stores that we have in the U.S. actually. I'd say you can get it for different reasons. Tires are more recent, the inner tubes to bicycles. It started with my partner getting rid of his inner tubes. He rides to work a lot and ends up with flats, and I decided it was probably a great material to use. And here is some of this, we call it bell wire. It's specifically for doorbells. It's a low-grade electrical current wire, and it's cloth covered. And this I like because it's really stiff, and you can really bend it and keep it shape if you want. So whenever, this is gold to me. Ich habe 1981 eine Lehre als Korbflechterin gemacht. Eigentlich damals eher so noch als Protesthaltung, weil ich wollte nicht studieren und ich wollte ein einfaches Leben führen, auf dem Land, Korbflechten und mit anderen Handwerkern zusammen. Ich war sehr eng mit Bootsbauern zusammen in Kiel
Und das Handwerk hat da in dieser Clique damals eine sehr wichtige Rolle gespielt. Das ist eigentlich der Hintergrund auch, dass ich mich immer auch durch diese Bootsbauer sehr inspiriert gefühlt habe, weil ich hatte den Eindruck, wenn die an ihren Schiffen gebaut haben, dann waren sie immer zufrieden. Und diese Zufriedenheit, die hat mich eigentlich inspiriert, auch überhaupt über ein Handwerk nachzudenken. Und ich habe da eine Lehre in Rosenheim gemacht. Ich komme aber aus einem sehr künstlerischen Haushalt sozusagen und habe dann 20 Jahre später, nachdem ich mich schon selbstständig gemacht hatte in München, habe ich mich angefangen, wieder mit Kunst zu befassen. Ich wollte in meiner Jugend mit Kunst nichts zu tun haben, weil es war mir alles viel zu viel in der Familie. Und dann habe ich nochmal bei zwei Bildhauerinnen studiert in Salzburg, so Sommerworkshops mitgemacht und habe mein Handwerk verlegt eben und habe versucht, Objekte und Installationen zu flechten bis heute. Diese Arbeiten sind aus flexiblen Textilien wie T-Shirts oder Leggings. Ich benutze da eine bestimmte Zählweise, das ist eine Fibonacci, nach der Fibonacci-Zahlenreihe. Und zwar flechte ich das Material. Und vom Weiten gibt es so einen Effekt wie eine Opart, dass sich das fast von alleine bewegt. Und für mich ist es von großem Interesse, dass ich aus Wegwerfmaterialien und kaputten Klamotten mit Schweißflecken und Löchern, dass ich daraus quasi etwas Geordnetes mache, dass ich ein System reinbringe und deswegen ist diese mathematische Formel für mich auch wichtig, weil ich das Gefühl habe, damit sortiere ich quasi Müll und werte ihn auf. Aber es ist trotzdem so, dass ich auch Wegwerfmaterialien benutze, wie Gitter, um Arbeiten zu entwickeln oder reinzuweben, wie man auch hier viel in der Installation sieht. Das machen die anderen Künstlerinnen auch. Hier habe ich eine Ventilatorabdeckung benutzt und habe da mit alten Stoffen diese Art Stern entwickelt. Und das Schöne an dieser Arbeit ist, dass sie so uneben ist. Und das ist für mich eines der größten Reize, dass ich aus Müll durch diese Bearbeitung wieder irgendetwas Scheinendes mache. Das hier ist jetzt einfach ein Fahrradreifen, den ich aufgehängt habe und in denen ich verschiedene Bänder eingeflochten habe, auch als Aufforderung fürs Publikum, dass sie das hier mitgestalten können. Was thoroughly exciting to me to work with other women or people who have similar interests, weaving,
working in large-scale installation. It was an opportunity for me to work in a very large scale, which is something that I have always been interested in, even from days of studying. Body scale is really important to me, and I think always in that way. I would say that the way in which we work is actually pretty different, although very similar. It's hard to actually break that down, but we use different materials. We weave in different ways. We handle the concept of using fiber very differently. And I think that I would say that my contribution to the exhibition that's more individual or to the overall project is one would be scale. The work that I have in here is it deals more with the height, as well as introducing other materials that weren't present here. They're not cottons or yarns of, or they're more plastics and refuse materials. One of the most exciting things I've gotten out of being exposed to somebody else's way, basket making, which was one of the workshops that I participated in done by Susanne, and wire that was part of what was donated over to us to work on this installation together. I work a lot actually in wire, but usually coat hangers that are given to customers at dry cleaners as, again, a single-use item. Most people don't keep their wire hangers, so they offer it up to me. And I use them as structural elements in crocheted or woven works. But here, this is a electrical wire, which doesn't really have much structure, but I love the wonkiness of it. And it's an aspect of working that I'm really looking forward to continuing going back home to Brooklyn. When I came here, we visited as a group the museum, Textile Museum in Augsburg, and that was a very inspiring moment for me, seeing the textiles and learning about the history, local history here in Germany, which is amazing, learning about particular ways of working with textiles and about the history of it. So in the end, we received the leftovers of jacquard fabrics that we saw the machines and the way they work. And I decided, wow, this will be a very interesting way to incorporate this material as something that I learned from here. So acquiring new kind of like material and adding to what I started working with. And here's another fabric that I also experimented with, and this is a paper yarn that I hand spun. I was playing here with thickness, with a different quality. To me, it is very interesting that the texture looks very fluffy and kind of soft, but in reality, it's really hard. It's not that soft. And I incorporate and play with the color. I mix the color with water and just spray and see what happens to it. So I'm very, very inspired by these experiments and thinking how I can take it forward. Yeah. Aber ja, ich fand es einfach toll, dass da noch jemand ist, der ganz anders als ich arbeite, aber wo es eine Verwandtschaft gibt. Und als sie mich hier in das Projekt eingeladen hat, habe ich mich riesig gefreut. Ich habe auch Angst gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, so nach dem Motto, was wird mir einfallen? Und ich bin in meinem Leben immer mal wieder auf den Satz gestoßen, trust the process, ja.
Und ich habe mich dann entschieden, das wird irgendwie schon klappen hier mit den anderen und es wird schon uns was einfallen. Ich hatte auch Bedenken, dass wir gar nicht den Raum füllen können. Jetzt muss man ja eher überlegen, nimmt man vielleicht auch mal wieder was raus, nachdem ja auch Publikum mitgeflochten hat. Und meine Aufgabe habe ich so gesehen, wie läuft das mit der Kommunikation, also sowohl was die Kunst betrifft, als auch persönlich. Und das ist für mich eine wunderschöne Erfahrung, muss ich sagen, weil es hat irgendwie funktioniert. Gut, was nehme ich mit aus diesem Projekt? Ich denke ganz viel. Erstmal eine Zusammenarbeit mit anderen, dass sie für mich möglich ist. Das muss man für sich auch erstmal ausprobieren. Und ich habe eben eine längere Reise vor im nächsten Jahr nach Südafrika und wollte mir dort natürlich auch oder möchte mir dort auch Flecht-Communities anschauen, die es dort sehr viel gibt, und bin sehr fasziniert von den Telefondrahtkörben und der ganzen Farbtechnik. Und das hat mich jetzt natürlich inspiriert, weiter im Detail darüber nachzudenken, was noch alles an auch Gemeinschaftsprojekten möglich ist. Ich bin sehr dankbar, dass ich von diesen anderen 3 Profis so tolle Techniken lernen konnte in so kurzer Zeit. Und ich beginne jetzt schon, die Techniken mit in meine Arbeit einzubauen. Und es ist aber auch mehr als das. Und was uns eint, ist, dass wir das, was wir hier machen, ernst nehmen, und zwar als anspruchsvolle Kunst. Und daher war es mir auch wichtig, dass die anderen Veranstaltungen, die wir machen, im Zusammenhang mit Museen, mit einem musealen Kontext sind und nicht nur irgendwo am Rande in der Küche, sondern auch für die Öffentlichkeit im anspruchsvollen künstlerischen, bildnerischen Kontext. Our sculpture! There are no problems.